ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. Yes, so we've been talking about the Hira Foundation. You've probably seen many a times here on the Sikh channel. They've had their very own shows as well as being guests on various other shows that we've had throughout the year. So in the studio we've been joined by one half of our guests. So Pavs is still on her way. There's a little bit of traffic is just faster than the Uncle Joe. Traffic ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ. First guest star, she's managed to get here on time. So we've been joined by Simran. ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. Yes, so last week we were talking about mental health awareness. Now Simran, we were just talking about how it's still quite a taboo topic. It's quite difficult to have those conversations in our homes with our families. And you know, as much as we're saying it's so important for us to speak out if you're struggling, we're still lacking, I think, at some aspects. What would you like to say on that and like the importance of speaking to somebody as well? Of course, yeah. So the Hira Foundation is really, really important. Not just because of, you know, what the founders have been through to create the charity, but also because of the message we're trying to put out. It's not just about talking about mental health. It's about educating everyone. It's about being open with your family. It's about saying, you know, Mom, I'm not feeling good, or even the dad telling the family, okay, I'm feeling a little bit sad, I'm feeling anxious. It's about having that open communication in your house, and that's really, really important because we can save lives. So the charity gala that we're hosting tomorrow is the first gala for the charity where all the community will come. And we can celebrate the charity and how far we've come, but also everyone in this room will be able to say, okay, well, there's nearly 300 people that are in this room, and we care about each other, and it's a place where we can say, you know, if you're feeling sad, you can come to the Hira Foundation, and this gala is the start of the future of the Hira Foundation. So where did the idea sort of come from to host a gala? Because like I said, I know that the Hira Foundation does lots of different events. You know, we've covered loads in the past where they've gone into the local gurdwara, you know, again trying to sort of be that bridge between the Punjabi community but also the youngsters and trying to just be that bridge. So where did the idea of the gala come about? So you're right, the Hira Foundation started where they wanted to be the bridge. So with our support cards, it's really, it used to be the bridge between different charities and, you know, and the community. Here with this, I've organised a gala before for a different charity, and I really felt a connection to the Hira Foundation and the message, and so we came up with the idea of creating a gala. So it's called the Diamond in the Rough. So Hira means diamond. So why we're saying the diamond in the rough, it's a play on words. It's to express that, you know, you are unique, you are loved, you know, you are precious, and sometimes we are rough around the edges. So this gala is to celebrate the charity, but also to raise money for the charity, so we can go forward and do new workshops at the gurdwaras, you know, new events like we're doing, and so it's really important. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਡਾਇਮੰਡ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੈਨਿਊ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਟ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? So it's tomorrow, Saturday the 22nd of October, and it's at Manor Grove in Birmingham. Yeah, so we've been really lucky to partner with small businesses in Birmingham to support the charity. So we've had, you know, really good sponsorship and donations from loads of small businesses. And that's really, really helped us create this amazing event. So we're really excited. It starts tomorrow at 5 p.m. And you mentioned, obviously, it's, you know, it's to raise money, and so obviously the charity can then continue to do the fantastic work it's doing. So if anybody's watching and they want to get involved or, you know, to maybe donate, is there a way that they can contact
Yes, so if you'd like to donate for the event tomorrow, there's a Just Giving link, which I'm sure I'll share with you after. There's a Just Giving link. And then also, we're always looking for volunteers. We're always looking for people to help us get the Hira Foundation name into every home and to, we want to take it as far as we can. Yeah. So anyone that has any opportunity or would like to volunteer, would like to help us elevate the charity, Fantastic. just get in touch with us. And normally at a charity event, a gala event, there's like guest speakers and, sometimes there's well-known recognised faces. Yes, So is anything like this planned? Yeah, so our hosts are Serena and DB. Serena is a host at the BBC Asian Network with her partner DB. So they are hosting, which we're really happy about, that we get to have a female voice and ਜਿਵੇਂ also a ਸ੍ਰੀਨਗਰ male. ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਨਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ Yeah, so it's really good that she can speak to, we have two different genders, we have two people speaking, and then we also have like an amazing raffle prizes from so many businesses that have sponsored and just I can't even speak about all the businesses because there's been so many. I don't want to leave any out, but just all the small businesses that have helped. I think this is just a start for the Hira Foundation. It's fantastic. Well, like I said, it's the main charity that I think of when I think of mental health. And like I said, they do so much for not just the youngsters. Like I said, that they're helping us to try and build that sort of dialogue between our parents and our community that don't necessarily understand the importance. So the charity gala is taking place, you mentioned, tomorrow. So if you would like to get involved and like I said, keep the charity going, like we said, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ charity ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ charity ਦਸਵੰਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸਵੰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ Yeah, no, definitely. And I think another thing is for people to check out the social media pages because there's lots of information that that can really help somebody because there's been times when I've been sitting there feeling a little bit down and I've come across a post that just kind of sparks that conversation. Our team is really, really, really good. So it's a shout out to our team and how focused everybody is. We really put so much effort into our Instagram posts, into our Facebook posts and social media posts. So yeah, the social medias are really good. So if you are feeling down, come onto our Instagram page, come onto our Facebook page. We have a helpline. You call us because there'll always be one of us to speak to you, and we're all here to help. We're all one. We're all together. It's the fundamentals of Sikhi as well that we're trying to bring forward. So fantastic. As we mentioned, there was two guests, and Pav has now joined us. Pav, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ well basically ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰਾ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ and unfortunately tragic circumstances mental health ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ mental health support card ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ reach out ask for that help and so on. And we mentioned, like I said, we've seen the amazing work that you've done, especially through Sikh Channel. We've seen you many times at the local Gurdwara. Like I was mentioning to Benji, I feel like you are that bridge between, the youngsters that are struggling to talk about the problems to their parents and then
also our community be able to understand. I still think there's still that lack of understanding of what mental health is and how tragic it can be. Like for yourself, you lost your brother. So it's absolutely fantastic to see the great work that you're doing. Gala aside, what else is the charity sort of? Well, to be honest, we haven't stopped. Lockdown the ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ you know they're really really good. Everyone is either a psychologist, mental health first aider. You know, everyone has really really developed. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ lockdown ਦੇ ਵਿੱਚ. So I've got the shakes today. There we go. Right, I see I kitab banaiya. It's called Thrive and Grow, and it's a mental health well-being toolkit. If you have a look, there's tips on how you can actually support yourself, coping strategies and so on. You're a good person here, aren't you? But basically, all tips, you know, if you feel like this, if you have these kind of symptoms for your anxiety, depression, this is where you can turn, okay? Baki da si niyaaniਆਂ ਲਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਹਨਾ lockdown ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ you know through Zoom and everything, everyone in the team, emotional literacy journal. Catching dreams के लिए क्या थे? You know, like children, if you feel sad, express it. Hana, if you feel angry, express it. ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋ feel those feelings because neither, you know, we're suppressing them. You know, and it's really important that we do express in that particular way. Hama last time short it's our thought jar. Do you want to read it? Yeah, my thought jar. So add a note to your jar that describes a special thought. The more you fill it up with happy and thankful moments, the more beautiful it becomes. You are loved, you are important, you are amazing, you are unique, you are special, you are precious, you are kind. Okay, so ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਡਮੋਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਹ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਆ you've got hurt ਕੀ ਹੋਇਆ and everything ਜਿਹੜੀ mental health anxiety ਆ you know sometimes you can't see it feeling ya hana par ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ you can look at symptoms too. It might be that your child's room is really messy or khande nahi hege hana so various signs we have to pick up on and that's really really important. And I completely agree with you. And you know, the more we're talking, the more we've got resources, the more we're reaching out to people. I think you know people are beginning to be able to reach out and talk when they are struggling. But like I said, what can we do, or what are you doing to sort of help our Punjabi community, so our parents, the people that don't understand, the people that just think, you know what, oh, he's just having a bad day, or you know, his dreams are messed, it's fine, or if they're not eating, they're not hungry, like, you know, they don't seem to grasp that it's actually a problem and we need to get hold of it sooner rather than later. What kind of work are you doing there? I think we have to be vigilant. We are doing loads of presentations. We're in communities running women's development projects in Gurdwaras, working with, you know, the elderly as well. So all groups of society, even like a men's project recently, you know, it's called No Judgment. Jithe apne ਫਿਰ ਆਪਣੀ story ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ and the more we talk about it the more the stigma will actually get broken and that's something we've got to do. You know, Simran, would you agree? I would agree. I think again the charity has done such a good job. Now moving forward there's a lot to do as well going forward. Two things I think that we do really well, if I have to say so myself. One is the social media that you said. We really don't just try and put on Instagram, Facebook to get it out to as many people, asking people to share because everyone now is on social media, Instagram, Facebook. But then also, I'm a dinosaur. I know sometimes I have to tell Pav how to posting. But no, and the big thing, I know we spoke about the gala, but the gala is the first project which we've done. Since lockdown, where we get to be face to face with the community. And actually, there's not just youngsters there, there's everyone from different ethnicities, different cultures are coming, our performances are from different cultures, you know, you've got you know, women, you've got men, there's so many different people. I think that's what's really important, that we don't just go out just to Sikh people or just to a certain community. We're there for anyone and we can help anyone because everyone is the same. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਖਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਣਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਵੜ ਗਿਆ ਭੂਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ you know there's a lot of thinking like that but this is all medical this is to do with every single person and you've got to get the right treatment ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਹਦਾ scientifically proven ਹੈ ਕਿ mental health has got perhaps linked to genes and genetics and so on or it's what you're surrounded by and you cannot cope with it ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ you have your ups you have your downs and you have to feel what you feel you know so it's really important that we turn and get the right support ਹੁਣ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਫੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਹਨਾ but men you know the one the portrayal in our society hana je tusi bande angar you know bol bande angar you know act कर hana tusi apne emotion edda hana ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਹੈ ਨਾ but I'm just too emotional anyway but you know you have to experience it as well you know otherwise you know in society you've got man you've got the portrayal of man you know and look at how the portrayal is it's beautiful in a way you know we are strong we are this we are masculine well I'm not but you know and so on but we have to kind of show that it's okay to cry you know it's okay to feel weak it's okay to look to someone else and actually gain support ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ you know you don't want to in front of your mom your dad your uncle and so on but ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ you know where you can speak to that person you know and if it's not that person ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ we can direct you ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ free support ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ free support ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਡ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ you know ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ all the time so we're saying ਜੇ free number ਉਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਹਨਾ but we need to be with you ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਹੀ ਆ ਕਾਰਡ ਸ਼ਵੈਚ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ you know ਤੁਸੀਂ who are you related to ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ Hannah, so just get rid of all this kind of besharmi and everything. Hannah, it just makes me angry. Hannah, मैं किस नु कहना नु गल करनी है, मैं counsel नाल ही गल करनी है, you know. So yeah, we have to remember one thing is that we all go through this. You're not by yourself. I don't want to say the percentage because I might get it wrong, but I think it's like 4 out of 5 people in their lifetime will go through depression or anxiety, or it's so common. So reach out and it's a plea to the families, be open, you know, ask your children ask your parents, because it's not just about children feeling down, parents, grandparents can be feeling down. Have that open communication because you love them, so you want to help them, so let's all try and help each other. Definitely. If you are looking for the details on this card,
please do follow not Pav, Hira Foundation, Pav as well, Hira Foundation on social media, and it's got links to various different charities. So we've got Young Minds, we've got Shout for Support in Crises, Samaritans, lots of different fantastic charities. There you go, it's on screen there for you, with lots of details on there. So please do reach out. We've only got a couple of minutes, ladies, so quickly, last final thoughts about the event tomorrow, because I know that's what you're here to support, push. What would you like to say to the viewers? I just think this is a big thank you to everyone that's already supported us. It's really exciting, we're really busy, but if you'd like to donate, please click on our Just Giving link. It's in the bio of our Instagram, and we'll share it with the Sikh channel. Every donation will go towards our future of the Hira Foundation, and anyone that'd like to volunteer and help us and take this charity forward, we'd be really, really grateful for the support. So thank you for having us on. Fantastic. Okay, just one more thing from me because I have to keep talking. Okay, so as Simran said, we are very, very excited. Despite the tragedy that we've gone through as a family, set of friends, we want to make sure that anybody out there gets the right support. This event is full of knowledge. You know, you can share anything you wish to, and personally, it's going to, you know, your money is going to go a lot of places, whether it's our children's project, our men's project, our women's development projects, so that we are educated. Okay, going back to the aims of the Hira Foundation, you know, we're raising awareness of that mental health support, that mindfulness in the community. You are precious, just like a diamond. Okay, and you are unique, and that's the most important thing for us. You deserve to live a very fulfilled life. Exactly. Thank you so much for a beautiful message. ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੇਟਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। Thank you so much for coming in. That is all we've got time for on today's breakfast show. Like we mentioned, if you would like to contact or reach to the charity, then please contact them via the Hira Foundation. You can find them on all the different social media pages. Uncle G, time ho gaya jaan da. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਮੰਡੇ ਹੈਗੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। No doubt you'll be eating lots of tasty treats over the weekend in ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। Yes, the gala tomorrow. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ, yes. Well, that's all we've got time for. Have a lovely rest of your day and lovely weekend. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।